హలో హోమీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వ్లాగ్. స్కైస్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి, విచ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ రెయిన్. ఎందుకంటే రెయిన్ చిరాక్గా ఉంటుంది, ఇలా క్లియర్ స్కైస్ ఉంటేనే కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది మూడ్. సో దట్స్ వై ఐ లైక్ ఒంగోల్. ఒంగోల్లో చాలా రేర్ రెయిన్. టుడే ఒంగోల్ నుంచి బెంగళూరుకి స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఇప్పుడే. సో బెంగళూరు ఇస్ అ వెరీ స్పెషల్ ప్లేస్ బికాజ్ అక్కడ నాకు చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి, చాలా నాస్టాలజిక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. So I don't know if I can vlog anything because most of the time I will be driving. Let's see. Yep. See you in the car. ఇప్పుడే కావాలో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాము బ్రేక్ఫాస్ట్కి. సో మీరు ఎప్పుడైనా కావాలి వస్తే ఇక్కడ 5 రూపీస్ దోశలు ఫేమస్ అనమాట. చాలా బాగుంటాయి, చిన్నవి. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి కావాలి వచ్చినప్పుడు. ఎండ అయితే మామూలుగా లేదు, మనం అనుకున్నట్టే జరిగింది. ఎంతైనా మన సైడ్ కదా, ఆ మాత్రం ఎండ వస్తుంది. బట్ ఐఎమ్ హోపింగ్ కొంచెం ముందుకెళ్ళాక ఇంకొంచెం ఏమైనా క్లైమేట్ ఏమైనా మారుతుంది. మేబీ చిత్తూరు సైడ్ ఆర్ జనరల్లీ అటు సైడ్ ఎప్పుడు కూల్గా ఉంటుంది, చూద్దాం. అండ్ నేనైతే వెయిట్ చేస్తున్నా, నాట్ ఫర్ ద రెయిన్. కొంచెం కూల్ అయితే బాగుంటుంది క్లైమేట్, ఎందుకంటే ఈ రూట్ చాలా బాగుంటుంది. లైక్ ఫుల్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, బ్లూస్ అండ్ బటర్ఫ్లైస్. అంటే నాకంటే తిరిగి ఈ రోడ్ అలవాటు అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఫ్యూ టైమ్స్ ఫీల్ అయినంత సీనిక్గా అంత అనిపించదు, ఎందుకంటే అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి. జస్ట్ ఐ ఓవర్లుక్ దెమ్ అనమాట, వచ్చిందే కదా అని. బట్ ఫస్ట్ టైం కానీ సెకండ్ టైం కానీ లేకపోతే ఫస్ట్ టైం కార్ ట్రావెల్ కానీ ఇలా చేసే వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బి లైక్ వెరీ ఎగ్జైటింగ్, చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఈ రోడ్ నాయుడుపేట టు తిరుపతి. సో యాక్చువల్గా దిస్ రోడ్ వాజ్ డబుల్ రోడ్, ఆపోజిట్ వెహికల్స్కి మనకి డివైడర్ ఉండదు. బట్ యా, డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బి ఎగ్జైటింగ్. కొంచెం లిటిల్ డేంజర్ రోడ్. అండ్ ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం డెవలప్ చేస్తున్నట్టున్నారు. ఇది వరకు తిరుపతి టు కర్ణాటక బార్డర్ కూడా అంత బాగుండేది కాదు రోడ్డు. ఇప్పుడు దాన్ని 6 లేన్ చేశారు. అండ్ జర్నీ టైం చాలా కట్ అయిపోయింది. అక్కడ దూరంగా కనిపిస్తుంది కదా, అదే వకులాదేవి టెంపుల్. మనం ఆల్మోస్ట్ తిరుపతి క్రాస్ చేసేస్తున్నాము. సో అది తిరుపతి నుంచి ఒక 5 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో దీని పేరు పేరూరు అనమాట. ఇది ఒక విలేజ్. ఈ టెంపుల్ ఒక హిల్ టాప్లో ఉంది, యాజ్ యూ కెన్ సీ. వకులాదేవి అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వాళ్ళ మదర్ అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ హిల్ టాప్ మీద ఒక చిన్న టెంపుల్, ఓల్డ్ టెంపుల్ 300 ఇయర్స్ బ్యాకే కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. బట్ కొత్తగా ఇప్పుడు మనం చూసేది కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది, అంటే రీమోడల్ చేసింది అనమాట, కొంచెం పెద్దగా. నాకు తెలిసిన చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే కొండ మీద అంటే అందరూ తిరుమల కొండ మీద ఏమో అని అక్కడ సెర్చ్ చేశారు, అంటే అక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. సో అక్కడ కాదు, ఇది కిందే, కొండ కిందే, తిరుపతిలోనే ఒక 5 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఊరు నుంచి.
సో క్విక్ డ్రైవ్ అప్డేట్. ఆల్మోస్ట్ చిత్తూరు వరకు రీచ్ అయ్యాము. బట్ ట్రాఫిక్ మటుకు చాలా హారబుల్గా ఉంది. ఎంత హారబుల్ అంటే అసలు నేనైతే ఇప్పటివరకు అంత ట్రాఫిక్ చూడలేదు. మేబీ ఫ్రైడే వీకెండ్స్ అనో మరి ఏమో. మరి రోడ్డు కూడా చాలా వరకు కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంది, కొత్తగా కడుతున్నారు. వెదర్ మటుకు చాలా సూపర్ ఉంది. యాజ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ కొన్ని షార్ట్స్లో. సో డ్రైవ్కి చాలా అనుకూలమైన, చాలా సపోర్ట్ చేసే వెదర్ అది. సో బట్ ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఒంగోలు నుంచి నెల్లూరు వరకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ రోడ్ చాలా బాగుంటుంది. అది నెల్లూరు నుంచి నాయుడుపేటకి ఓకే, బట్ ఫ్రమ్ నాయుడుపేట టు తిరుపతి హారబుల్. కన్స్ట్రక్షన్ ఒక పక్క అండ్ అవి డబుల్ రోడ్డు, మధ్యలో డివైడర్ ఉండదు, ట్రాఫిక్ అబ్బో అది చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది. బట్ ఫ్రమ్ తిరుపతి టు బెంగళూరు ఇంకా బ్యాంగ్ ఆన్ రోడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఒక్కసారి కనుక మనం కర్ణాటక బార్డర్లో టోల్ ప్లాజా దాటామంటే అది 4-వే అయినా కూడా అది చాలా బాగుంటుంది రోడ్డు. అయినా నేనేం పెద్ద ఫాస్ట్గా వెళ్ళను, స్పీడింగ్ చేయను, అస్సలు ఫాస్ట్గా వెళ్ళను. అంటే నా డ్రైవింగ్ మోడ్స్ రెండు. ఒకటి ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం హ్యాపీగా సాంగ్స్ పెట్టుకొని మ్యూజిక్ వింటూ చిల్ అవుతూ వెళ్ళడం. అండ్ సెకండ్ది అప్పుడప్పుడు మనకి రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు అన్ని వెహికల్స్ ఒక చోట స్టక్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ముందుకెళ్ళవు, మనల్ని ముందుకెళ్ళలేవు. అప్పుడు ఐ క్విక్లీ మెనోవర్ అండ్ అవి దాటేసాక అగైన్ ఐ చిల్ మోడ్ ఆన్ అవుతుంది, అలా అనమాట. సో ఓన్లీ 2 మోడ్స్. ఈరోజు వెదర్ బాగుంది బట్టి కొంచెం ఇట్స్ ఎంజాయబుల్. ఓకే, టైమ్ టు లీవ్. After a long day, finally at Bangalore. రేపు బెంగళూరు టు కొల్హాపూర్. బట్ రేపు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద డే జర్నీయే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి కొల్హాపూర్ అరౌండ్ 640 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో ఈ 2 days మోస్ట్లీ జర్నీ. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రావెల్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ vlog. Until then, take care. Bye.